Welcome to my Love Engineering channel. In today's topic, we are going to see a source transformation technique. This is one of the very important in electrical circuit theory concepts. For example, what is a source transformation technique? Consider this is an example I have shown here. We can convert a voltage source can be converted into current source. How it is possible? When a voltage source is connected in series with the resistance can be converted into a current source with parallel with the resistance. Now you see this circuit in the question given below. This is the latest question taken from the Untitled November 2019 question paper. Find the voltage across 5 ohm resistor for the circuit shown in the figure using source transformation technique and verify the results using mesh analysis. So what I am going to do, I want to calculate what is the voltage across this 5 ohm resistor. So for that I am going to use source transformation technique. Here if you consider this circuit, the circuit has 3 meshes, that is 3 loop, each having a voltage source in series with the resistor. So I am converting this voltage source into current source by having a current source in parallel with the resistor. So the same circuit is drawn as now 42. How the current can be calculated? By the Ohm's law. I equal to V by R. So 42 divided by 3, you will get 14 amps. Since the plus signs in the upward direction, I will write the circuit will be remodeled as with the current source. The current source is 14 amps. This will be parallel with 3 ohm resistor. This is the transformation technique. Again you see here this 25 volt, it is in series with 4 ohm. So again what I am doing, I am converting this 25 volt into current source by drawing, since the arrow mark points here by the fundamentals of Ohm's law, I equal to V by R. Here the V is 25, the R is 4, so 25 by 4 amps, that will be in parallel with this 4 ohm resistor. Okay, and you have to draw the same resistance with this 50 volt in the same circuit. You should not change here because ultimately you have to calculate what is the voltage drop across this 5 ohm resistor. So I am drawing the same circuit. Now again here the 70 is kept in series with, I am converting, you will get 70 divided by 6 amps will be in parallel with this 6 ohm resistor. Am I right? Again you see this 4 volt is in parallel, so I will draw again. The resistor is 7 ohm, so the arrow mark points down, so I am drawing the arrow mark points down. Since the plus is downside, I am drawing this down. I equal to V by R. Here V is 4, R is 7, so 4 by 7 amps. This is the source transformation technique. When excluding this 5 ohm, others all the voltage source series with the resistance are converted into current source. This is my finalized circuit. From this what I am doing, I am simplifying the circuit because see the current flows, one is in upward and one is the downward. I can reduce the current source. I can reduce the current source in like this, that is 14 amps minus 25 by 4 amps. These two are in parallel. I can say this 3 ohm and 4 ohm are in parallel. The same circuit, see here, this is 3 ohm and this is 4 ohm. For simplification I am doing this. Again you are drawing the basic circuit, and this is, here you are having 5 ohm and here you are having 50 volt. Again you see this 70. So in simplification what I am doing, I am taking this single source because 70 is going upward is a positive, downward is a negative. 70 by 6 minus 4 by 7 amps. Again 6 and 7 are kept parallel, so I am drawing the parallel circuit. So this is 6 ohm and this is 7 ohm. Now by using the calculation we can draw this circuit as, you take an LCM. When you are taking LCM, 14 into 4 you will get 56 minus 25 divided by 4, you will get an answer. Okay, so now I am getting 31 divided by 4. Since these are simplified, I am taking LCM. I am drawing into a simplified circuit. I am drawing into a simplified circuit. My simplified circuit will be 56 minus, you will get 31 by 4 amps. You will get 31 by 4 amps. This is the
simplified. Now you see here 3 and 4 are kept in parallel. So parallel means you will do multiplication. What multiplication you will do? This is the multiplication. So 3 into 4 divided by 3 plus 4. Again the same circuit you are redrawing with the same. Again this 70 minus 6, 70 divided by 6 minus 4 divided by 7, you will get 233 divided by 21. You will get 233 divided by 21 amps. Because I am simplifying, I am getting like this. Since 6 and 7 are parallel, we can using series parallel method, that is 6 into 7 divided by 6 plus 7. And this is a 5 ohm and this is 50 volt. This is my circuit. Now what I have to do? I want to make the entire circuit into converting. Again this current source are converted into voltage. Current source are converted into voltage. V equal to IR. So this is exactly 12 by 7 you will get. Here you will get 42 by 13 ohm. How? Now what I am doing? I am just converting this current source into voltage source. When is it possible? The current can be converted into voltage only when the current is kept parallel with the resistor. So since this 12 by 7 I am going to convert. So V equal to I into R. Here the I is 31 by 4 into 12 divided by 7 into 4. So you will get exactly 93 by 7. You will get 93 by 7 is the voltage. This is V, will be kept in series with 12 by 7 ohm. Again this will be in series with 5 ohm, and this is the voltage which is going to be same here. Again I am converting this source. Again this source is converted. So 233 into 42 divided by 13 into 21, exactly you will get 466 divided by 13. This is the voltage source. Because I am converted, and again I want to add this here. Here this is a resistor, because this resistor is going to be get in series with this 13 ohm. Plus minus here 466 divided by 3 volt. Listen students, I am converting because I want to calculate what is the drop across this 5 volt. That is the purpose for the simplification. Again I am converting this current into voltage. Because I am multiplying these two terms, I will get 93 by 7. When I am multiplying these two terms, I will get 466 by 13 I will get. If you are solving, this should be kept in series, because always an voltage, converted voltage should kept in the series. This is your circuit. Now what I have to calculate? I want to calculate the total voltage. How can the total voltage can be calculated? The total voltage we can calculate using voltage division rule, or we can calculate using the KVL. Here the total voltage in the circuit. Now you see I'm traveling from here. I'm seeing a plus, so I'll put minus 50 minus, again this is 466 divided by 13 plus 93 by 7 is equal to 0. Because this is a simple, I am calculating what is the total voltage, because I want to calculate what is the voltage across this 5 ohm. For that I need the total voltage. By using the current division rule I can convert. So if I am simplifying this, my total voltage in the circuit, my total voltage I will get as minus 50 minus 466 divided by 13 plus 93 divided by 7. I will get an answer as minus 72.560 volt. This is my total voltage. Now by using voltage division method, by using voltage division rule, I want to calculate voltage across 5 ohm. Voltage across 5 ohm. This can be calculated by total voltage. I have calculated 72.560 into what is the resistance 5 ohm divided by the total resistance. Total resistance is 5 plus 42 divided by 13 plus 12 divided by 7. So V is equal to, if your simplification, if you are doing 5
plus 42 divided by 3 plus 12 divided by 42 divided by 13 plus 12 divided by 7, you will get 9. Here the resistance is 9.945. Here the voltage is 72.560 into 5. You will get minus 362.8. If I am simplifying 9.945, you will get the answer as minus 36.48 volt. This is by the source transformation technique. Now, this result should be verified using mesh analysis. How is it possible? We know already in the previous lectures, I taught you what is the mesh analysis, and this is our fundamental circuit, and this is my fundamental circuit. You see, this is my fundamental circuit. In the circuit, this is a 3x2 loop. I am taking the current as I1. You take this as the current. For understanding purpose, I am drawing in this pen I2 and I3. For understanding, I am doing this. So we can take the matrix. By mesh analysis, I am doing mesh analysis. You are framing a matrix R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R33. If you are taking I1, I2, I3, here V1, V2 and V3. So I am taking the sum of resistance. 3 plus 4 is 7. Sign is positive, minus 4. There is no connection between 1 and 3 is 0. Again you will get minus 4. 2 is 5 plus 4 9. 9 plus 6 is 15. And 2 and 3 is minus 6. Similarly 3 1 is 0. Minus 6. And you will get 13. So this is the matrix. And 2, 3 currents I1, I2, I3. The voltages are based on the KVL. I am taking 67, minus 145 and 74. Because 67 means you have to take this. When you are going like this, you will see minus 25 minus means plus 25 plus 42. You will get 67. Based on the KVL, we frame this equation. I want to calculate what is the current flowing through this 5 ohm, because that is enough for me. Because what is the voltage drop across 5 ohm? Voltage is here I into R. If you know the current, we can multiply with this voltage, we will get the same answer. So I am using the calculator. I am taking, by using this calculator, I am calculating the values of delta. I am getting the answer as 9. For directly I am substituting using the calculator. You can practice. If you have any doubt, you can ask me, because instead of proceeding, I have directly used the scientific calculator 991. I solved using the calculator using matrix method. I calculate delta as 905. Now I am going to take I2. I want to calculate I2 because I2 is the current going to flow through the 5 ohm resistor. So what I am doing, by Grammer's rule, I am taking, instead of this 67, I am taking 7 minus 4, 0. Instead of this place, I am writing 67 minus 145 and 74 is 0 minus 6, 13. If I am taking again, if I am calculating the delta, I will get an answer as minus 6603. Now we need to calculate what is I2. I2 is, this is delta 2. So delta 2 by delta, so minus 6603 divided by 905, will get an answer as exactly minus 7.296 amps. Now we have to calculate the voltage across 5 ohm is equal to minus 7.296 into 5. You will get an answer as minus 36.48 volt. You see, in the conversion method we got the answer is minus 36.8. For the same method you got this answer. See here. This in here also you got the same answer, hence it is proved. Whatever, if you are solving in mesh or if you are taking current transformation or voltage transformation, the answer will be same. தமிழில் கேட்க விரும்புகிறவங்களுக்கு இதை கேளுங்க. இந்த சம்மை பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறாங்க. சோர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னா ஒரு வோல்டேஜை வந்து கரண்ட்டாக மாற்றலாம், கரண்ட்டை வந்து வோல்டேஜாக மாற்றலாம். எப்போனா ஒரு வோல்டேஜ் வந்து ரெசிஸ்டருக்கு சீரியஸாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து என்ன பண்ணலாம், கன்வெர்ட் பண்ணலாம். எப்படின்னா I = V/R விதிப்படி நம்ம மாற்றலாம். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா 5 ஓமில் செல்லக்கூடிய கரண்ட்டு, அதாவது வோல்டேஜ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த நடுவில் இருக்கிற இந்த 5 ஓமை மட்டும் நான் விட்டுட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கரண்ட்டாக மாற்றுவேன். கரண்ட் என்ன பண்ண போகிறேன், I = V/R. இப்போ V என்னது 42, இங்கே R வந்து 3, இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 14 வந்துடும். அந்த 14 எப்போ எப்படி இருக்கணும்னா இந்த 3க்கு வந்து பேரலாக இருக்கணும்.
அதே மாதிரி இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதுல அம்புக்குறி மேலே போட்டிருக்கேன், இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதுல அம்புக்குறி கீழே போட்டிருக்கேன். இதன் அடிப்படையில் நான் என்ன பண்ணுறேன், 25/4 பேரலல் போட்டிருக்கேன். இதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன். இந்த சைடில் இவங்க 2 பேரும் சீரியஸாக இருக்காங்க, 70/6ன்னு போட்டிருக்கேன். இது பேரலாக போட்டுட்டேன், அதே மாதிரி போட்டுட்டேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிற இந்த 3ம் 4ம் பேரலாக இருக்குது, அதனால தான் இந்த மாதிரி போட்டுட்டேன். இவங்க 2 பேரும் மேலே இருக்காங்க, இங்கே கீழே இருக்காங்க. சார் ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணலாம். அப்போர்டு இருந்தால் பாசிட்டிவ், டவுன்வோர்டு இருந்தால் நெகட்டிவ். ஸோ மைனஸ் பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி இவங்க 2 பேர் நாங்கள் மேலே இருக்கிறாங்க, கீழே ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணி போட்டுட்டேன். இப்போ இதன் அடிப்படையில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இப்போ இந்த சம்மை வந்து இன்னும் சிம்பிளிஃபையாக பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு ஆன்சர் வந்து 31 கீழே 4, இங்கே வந்து 233.25. இது கால்குலேட்டர் பற்றி நான் போட்டிருக்கேன். இப்போ இது ரெண்டும் பேரலாக இருக்கிறதால உங்களுக்கு தெரியும், 3 × 4 / 3 + 4 12/7 வரும். இங்கே 6 × 7 / 6 + 42/3. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, எல்லாத்தையுமே வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா 5 ஓமில் செல்லக்கூடிய வோல்டேஜ் என்னன்னு தான் கேட்குறாங்க. அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், டோட்டல் வோல்டேஜை கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ டோட்டல் வோல்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், ஏற்கனவே உங்களுக்கு கேவிஎல் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பல வீடியோவில். இப்போ இங்கேருந்து நவந்து போகும்போது ஃபஸ்ட்டு யாரை பார்க்குறீங்க, ++னா எதிர்மறையான சைனை போட்டுக்கணும். ஸோ மைனஸ். இங்கே யாரை பார்க்குறீங்க, ++னா மைனஸ் போடணும். இங்கே மைனஸை பார்த்தா ப்ளஸ் போட்டுக்கணும். இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் 72.560 வோல்ட் மைனஸில் வரும். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், வோல்டேஜ் விதி பிரகாரம் என்ன பண்ணிக்கிறேன், எந்த ரெசிஸ்டரில் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு அந்த ரெசிஸ்டருக்கும் அதோட டோட்டல் வோல்டேஜ் டிவைட் பை டோட்டல் ரெசிஸ்டர். டோட்டல் ரெசிஸ்டர் என்ன இருக்குது, 5 + 12/7. இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 36.48. இப்போ இதே சம நீங்கள் மஷில் போட்டிங்கன்னா, மஷில் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், 3x3 மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு நான். ஸோ R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R3 இதை சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த அடிப்படையில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேட்ரிக்ஸ் வந்துடும். ஸோ டெல்டா வந்து டேரெக்டாக கால்குலேட்டர் விதி பிரகாரம் 905 கிராமர்ஸ் ரூல் பிரகாரம் நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், டெல்டா 2 கண்டுபிடிக்க போகிறேன். ஏன்னா I2வில் போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து 5ல் போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து I2. அதன் அடிப்படையில் வச்சு கிராமர்ஸ் ரூல் பிரகாரம் இந்த அப்படியே இங்கே தூக்கி இங்கே நான் நடுவில் போட்டு மறுபடியும் கால்குலேட்டரில் பண்ணிடுறேன். ஸோ டேரெக்டாக இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், I2 கண்டுபிடிச்சலாம். I2லேருந்து வோல்டேஜ் V = I × R விதி பிரகாரம் கண்டுபிடிச்சிடுங்க. நீங்கள் சோர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷனில் வந்து கண்டுபிடிச்சாலும் அதே 36.48 தான், மெஷ்ஷில் கண்டுபிடிச்சாலும் அதே ஆன்சர் தான். இதில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்தால் எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள், எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள், எனக்கு வந்து லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.